ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻവിറോൺമെന്റൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്. 6th സെമസ്റ്റർ ബിഫാം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് യൂണിറ്റ് 2 റെമിസസ് എന്നതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എന്താണ് ഒരു ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഡിഫറെന്റ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലുള്ള എൻവിറോൺമെന്റൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് സെഷൻ. ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി സെഷൻ learner will able to understand, describe and write about the environmental control and different sources of contamination and different methods for control of contamination. So this is the learning objective. Now coming to the environmental control. So as we all know, the contamination in the production area is one of the source of contamination. So the environment around which the production process is going on has to be controlled for its contamination. So the maintenance of correct environmental condition is very essential for preventing contamination, particularly in case of clean room as well as sterile production area. So one of the important utility which is used to control the environment is HVAC system, which means heating, ventilation, air conditioning system, which is used to control the temperature, humidity and air cleanness in order to ensure the area compliant with the material and production requirement as well as the regulatory requirement. So the air which is used in the production area must be filtered through the HEPA filter, that is high efficiency particulate filter, which is a specialized filter with an pore size of 0.3 micrometer and an efficiency of 99.97%. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി എൻവിറോൺമെന്റൽ കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിസൈനിങ് ഓഫ് അസെപ്റ്റിക് ഏരിയ എന്നുള്ളതിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിലും ഇവിടെയും നമുക്കത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, now next factor we have to control for environmental control is air quality monitoring. So in order to monitor as well as in order to control the environment, we must build some kind of airlock system to separate the low humidity area from the higher humidity area. So that this will prevent the migration of the moisture that would otherwise overload the heating, ventilation, air conditioning system. And also we have to monitor the air quality at a specific interval to ensure it meets the required cleanliness standard, especially as per the ISO 14644-1. So which must meet this standard in and pharmaceutical industry as per the ISO. Now coming to the next the thing which the major contamination which will be there in environment of an production area will be dust as well as vapor. So it must be extracted. As we know, there are lots of equipments we will use in the pharmaceutical industry. So some of the equipments will be used for size reduction. So ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും there will be an production of dust as well as vapor. Some equipments will produce heat, so it will produce some kind of vapor. So it must be extracted at the source and it should not be allowed to travel anywhere. ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എക്യുപ്മെന്റ്സിലാണോ ഇതുപോലെ ഡസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. And the dust extraction system must have an adequate transfer velocity in order to make sure that dust is truly carried out away and does not merely settle in the dust ducting system itself also. So ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് ഡക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. And the general direction of airflow in the room must be designed to remove the vapor as well as dust. So it must also consider the location of the operator to make sure that she does not contribute any kind of contaminations. Now, while designing the deck for giving inlet as well as taking the outlet air, we have to arrange depending on the contamination we are going to remove. So, in case of dust particle, in order to remove the dust particles, the inlet air or air should be introduced into air using a sealing diffuser like this. ഇതുപോലെയുള്ള HEPA ഫിൽറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ വരുന്ന സീലിംഗ് ഡിഫ്യൂസേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് എയർ നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് the air should be extracted through the vent at below height. ഇതുപോലെയുള്ള
താഴെയുള്ള വെന്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ extract ചെയ്യേണ്ടത്. And in cases of the process that will generate vapor, so the nature of the vapor is which is lighter than the air. എയറിനെക്കാളും ലൈറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതായിരിക്കും മുകളിലോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇഫ് യു ആർ ഡിസൈനിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂസർ സിസ്റ്റം ഇൻ ബോട്ടം ലെവൽ, വി കനോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ഓർ വി കനോട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ദ വേപ്പർ. സോ ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ വിൽ ഷുഡ് ബി പൊസിഷൻഡ് അറ്റ് ആൻ ഹയർ ലെവൽ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഡിഫ്യൂസർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടാകും. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റ് എയറിനെ എടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ. Now, next topic in this session is the contamination. So we have to study the control of contamination. So before that, we have to know what is meant by contamination. So as per the WHO, contamination is defined as an undesired introduction of impurities of chemical or microbial nature or a foreign matter into or onto a static material or intermediate material during the production, sampling, packaging, repackaging, storage, or even transport. അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയലിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കാം, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മെറ്റീരിയലിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കാം, പ്രൊഡക്ഷന്റെ സമയത്ത് വരുന്നതായിരിക്കാം, സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്നതായിരിക്കാം. ഏത് സമയത്തും അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടാമിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. What are the different sources of contamination in common in a pharmaceutical industry, which include dust, skin, hair, microorganisms, grease, chemicals, and particulate matter? These are some of the sources of contamination. Now, we can control this kind of contamination by controlling the environmental condition as well as personal factors. So, what are the different sources of contamination? Again, we had discussed the different sources of contamination in an aseptic area in third semester BPharm, Pharmaceutical Microbiology, Unit 3, along with the design and construction of aseptic area. So, if you have any doubt, you can please refer that topic. Here we will discuss very shortly what are the different sources of contamination. So the source of contamination may be from the atmosphere, atmosphere may contain dust particles, or sometimes it may contain indoor airs, sometimes it may contain like droplets, etc. Another source of contamination is operator, so it may include the skin shedding from the operator, or sometimes hair falling, sometimes some particles from the clothing, sometimes the person may be poor hygienic, sometimes the person have some kind of open wound, sometimes the sneezing or something will happen, so there will nasal droplet may come out from the person who are working, operator who are working in this kind of pharmaceutical industry. Now, another source of contamination is poor building as well as facility. So we had mentioned different utilities which is used in the pharmaceutical industry, and we had discussed about the outline or layout as well as designing of the pharmaceutical industry. So if we are not following that kind of standard, of course, that will be another source of contamination. If we are using some kind of material which is corrosive or reactive, so they are producing some kind of vapor, so again it will be somewhat difficult. Now, another source of contamination is raw materials. So, of course, the naturally origined product substances or substrate, intermediate product, all these are more chance of contamination. Or substances with moisture content also have more chance of contamination with the microorganism. And sometimes the source of contamination is from the equipment used for the formulation. So, if you are using unsuitable design or unsuitable size of an equipment, if the material which is used for the making up of equipment is corrosive, it may cause some kinds of materials into the product. So that is another source of contamination. And finally, the manufacturing process. So we will follow all kind of the manufacturing process as per the standard operating procedure, right? So if they are not following particular methods of this kind of standard operating procedure, like improper cleaning, or if sometimes the manufacturing process is manufacturing an open manufacturing system without using some kind of environmental control, or sometimes if they are using some kind of improper zoning. So these are the different sources of contamination in a pharmaceutical industry.
Now, how can we control this kind of contamination? As we mentioned, we have to use some kind of environmental control system like well-designed HVAC system, heating, ventilation, air conditioning system that will efficiently remove the contaminants that may get introduced. And also, we have to do facility for regular cleaning as well as controlled entry and exit of material as well as person in unclean area. So this can also use to help also used to avoid the contamination. And personal hygiene is must. So the person who are working in an pharmaceutical industry must trained as well as he must follow prescribed dress code procedure for entry and exit into the clean room as well as gowning procedure. So that is another important thing to control the contamination. Now, what are the different strategies for controlling the contamination? So we can control the contamination by giving personal training. So the person who are working in an area must be trained to how to minimize the contamination risk, including proper gowning method, equipment handling method, as well as hygienic practice. And also we have to follow some validated cleaning procedure in between the production process, as well as once the production process is finished. So all the cleaning and sanitization process must be validated to ensure that they are effective in removing contaminants. Environmental monitoring is essential for verifying the cleanliness. And also by incorporating the air handling system like HVAC system, which will prevent the contamination, which will filter the air, and it will maintain appropriate pressure difference between the area of varying and cleanliness. So these are the some of the strategy. ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വെൽ ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള HVAC സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. Now coming to the clean room concept for controlling the contamination. So we can define clean room, which can be defined as an area controlled environment where the level of contamination is kept very low to meet the requirement specified in the term of number of particles per cubic meter. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വെഗെയിൻ അസെപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഡിസൈൻ പറയുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില ഏരിയകൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചില പ്രൊഡക്ട്സുകൾ എസ്പെഷ്യലി പാരന്റൽ പ്രൊഡക്ട്സുകളൊക്കെ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ വോളിയത്തിൽ ഒരു റൂമിന്റെ അത്രയും സ്ഥലത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അലൗഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു റൂമിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലീൻ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യൂഷ്വലി ദിസ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ filtering the air through an high efficiency particulate air filter, which will remove particle which is greater than or equal to 0.3 micron in size and with an efficacy of 99.97%. So these are the some of the classification of clean room. Already നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. So this is the US FDA guidelines for air classification. So it is classified into class 100 area, class 1000 area, class 10,000 and class 1 lakh area, which indicate the class 100 area should not contain not more than 100 particles with an particle size of 0.5 micrometer particles in a cubic meter. അതായത് ഒരു ക്യൂബിക് ഫീറ്റർ ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കുക, വോളിയം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു റൂമിന്റെ അകത്ത്, അതിന്റെ അകത്ത് 0.5 മൈക്രോമീറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസ് സൈസ് ഉള്ള 100 പാർട്ടിക്കിൾസിനെക്കാളും കൂടാത്ത രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലാസ് 100 ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. So if it is not more than 1000, that kind of area is known as class 1000 area എന്ന് പറയും. Okay. So this is another microbial limits, CFU colony forming unit per cubic feet. It should be less than 1 and it should be less than 2 in case of class 1000 area. So this is US FDA guidelines for air classification. Now this is another classification as per the Schedule M or JMP. So it is graded into grade A, B, C, D. Okay, so again this is divided into different requirement at rest as well as operation. So in at rest, in grade area should not containing not more than 3520 particles with an particle size of 0.5 micrometer at an cubic meter. Okay, ഒരു cubic meter വോളിയത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രേഡ് എ ഏരിയയിൽ
0.5 മൈക്രോമീറ്റർ ഉള്ള 3520 പാർട്ടിക്കിൾസിനെക്കാളും കൂടാത്ത രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. ആൻഡ് 5 മൈക്രോമീറ്റർ ഉള്ള 29 പാർട്ടിക്കിൾസിനെക്കാളും കുറവുള്ള രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡ് എ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ പല എക്യുപ്മെന്റ്സുകളും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ഗ്രേഡ് ഏരിയയിൽ ഇതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. 3500-നെക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല വിത്ത് particle size of 0.5 micrometer, and it should not be more than 29 with particle size of 0.5 micrometer. Okay. In grade area, somewhat relaxation will be the 35,200 particles, not more than 35,200 particle with particle size of 0.5 micrometer, and it is again 3,52,000 in case of operation. So this is another classification as per the scheduler. ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല സമയത്തും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ക്ലീൻ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ക്ലീൻ റൂമിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ്. ചില സമയത്ത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, 0.5 മൈക്രോമീറ്റർ ഉള്ള ഇത്ര പാർട്ടിക്കിൾ അലോ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഏതാണ്, ഗ്രേഡ് എ ആണോ അത് ക്ലാസ് 100 ഏരിയ ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലീൻ ഏരിയ. സോ parental products production, like the pharmaceutical product which is intended to administer directly into the bloodstream, should have some kind of quality. That is another thing. That is the mandatory thing is it should have sterility, right? It should be free from contaminating microorganisms. So in order to produce some product with an sterility, the area which is producing should have a sterile condition. അല്ലെ, നമ്മളൊരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് സ്റ്റെറൈലായിട്ട് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, these are the different operation which must be carried out in the clean room, grade A, B, C, D, etc. So for an aseptic preparation, sometimes we cannot use any kind of sterilization after package. Okay, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ aseptic preparation which is not possible to sterilize after the packaging. അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ all the aseptic preparation should be aseptic preparation as well as filling should be done in the grade A area, and we can use grade B area for any background condition for the activity which is required for grade A area, and C area we can use for preparation of solution to be filtered. So it should be filtered in the grade A area. ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻസുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രേഡ് സി ഏരിയയിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സ്റ്റെറിലിറ്റി, and handling of components after washing can be done in the grade B area. So if the product can be sterilized, terminally sterilized, അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പാക്കേജിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the filling of the product, which are very risky portion of that pharmaceutical production of pharmaceutical parental products. So that must be done in the grade A area. Okay, preparation can be done in grade C or grade C area, like the placement of filling, sealing machine, preparation of solution, usually at risk. ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഗ്രേഡ് സി യിൽ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിലും filling of the final product into final container should be done in the grade A area, because even after filling and even after packaging, we have an option to sterilize by some kind of sterilization process. Okay, so this is the importance of clean room, and these are some of the operations which must be carried out in the different area. Okay, now this is another classification, WHOR classification system for sterile products. So we have to use some kind of grade A area conditions with the 0.5 and 5 micron particle size ഉള്ള 3500 particles മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. നോട്ട് മോർ ദാൻ 500 ഒറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. And maximum number of viable microorganisms should be less than 1 in case of grade area. These are the respective condition of B, C, and D areas. Okay. Now, how can we prevent the dust migration in non-dedicated facilities? So,
ഡസ്റ്റ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സൈസ് റിഡക്ഷൻ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to we have to must care the to ensure the dust from the movement of dust from one area to another area, which may differently processed. So, in order to control this kind of air movement, air contaminants, we have two methods, that is displacement concept as well as pressure differential concept. So, first we can discuss what is displacement concept. So here we are going to use an higher airflow in combination with the low pressure differential. ഇപ്പോൾ രണ്ട് റൂമുകളാണ് ഉണ്ടോയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു റൂമിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, വേറൊരു ക്ലീൻ റൂം ആണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോളാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഡസ്റ്റ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും. ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റേ ഏരിയയിലോട്ട് പോവാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഹൈ ആവുന്ന ഏരിയയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Here we will use high airflow in combination with the low pressure difference. So here air will be supplied into the corridor where it will flow through the doorway into the room and get extracted from the back of the room. So the room must kept closed and the air entry is through the door as through a door grill. The air should move with a velocity that is high enough to ensure that there is no turbulence in the doorway that can cause dust to escape. So that is the displacement method. Now, just opposite of that, that is the pressure difference. Here we will use low airflow in combination with the high pressure difference. Okay, so this will work in area that have no dust or low dust. അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. The pressure difference between clean and less clean area must be great enough to ensure that air contaminant through a reverse flow of the air. Clean area ലെസ് ക്ലീൻ ഏരിയയിലോട്ട് മാത്രമേ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹൈ പ്രഷർ നമ്മൾ ക്ലീൻ ഏരിയയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ക്ലീൻ ഏരിയയുടെ ഡോറുകൾ നമ്മൾ തുറന്നാൽ പോലും ക്ലീൻ ഏരിയന്റെ അകത്തോട്ട് എയർ പാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പുറത്തോട്ട് മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ കണ്ടാമിനേഷൻ. ഓക്കെ, now we have to use airlock system to control this kind of contamination. So what is mean by airlock? So airlock is a barrier which will separate to controlled area. So ഇവിടെ ഒരു ക്ലീൻ ഏരിയ ഉണ്ട്, ഗൗണിങ് ഏരിയ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ക്ലീൻ ഏരിയന്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേഷൻസുകളോ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബാരിയറിനെയാണ് എയർ ലോക്ക് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ചെറിയ ഡോർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ ഡോറിനും ഓരോ റൂമിൽ നിന്നും അടുത്ത റൂമിലോട്ട് കടക്കാൻ സിംഗിൾ ഡോറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, airlock system have two or more doors to regulate the movement. So there are different types of airlocks like cascade types, bubble type and sink type. We will discuss one by one. So first one is cascade airlock. So here we are going to use low pressure on one side and higher pressure on other side. So this is an example of cascade airlock. Here this is the clean room. So we will maintain a higher pressure in the clean room, then a lower pressure in the airlock, and still lower pressure in the gowning. അതായത് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് അതിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗൗണിങ് പ്രൊസീജിയറുകളൊക്കെ നടത്താനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഗൗണിങ് റൂംസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്ലീൻ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ഏരിയന്റെ അകത്ത് ഹൈ പ്രഷർ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് 15 പാസ്കലൊക്കെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദർ വിൽ ബി ആൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എയർ ഫ്രം ദ ക്ലീൻ ഏരിയ ടു എയർലോക്ക്. Then from the airlock നമ്മൾ ഗൗണിങ് ഏരിയ പിന്നെയും പ്രഷർ കുറച്ച് വെക്കാണ്, ലൈക്ക് 5 പാസ്കലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡോർ തുറക്കുന്ന സമയത്തും ഹയർ പ്രഷറിന് ലോവർ പ്രഷറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബബിൾ എയർലോക്ക്. സോ സംടൈംസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് പാരന്റൽ preparation. So both the gowning area as well as corridor should be in low pressure. We have to keep the increased pressure, higher pressure inside the clean area, and both side of the room should have a lesser pressure. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും ക്ലീൻ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയയിലോട്ട് എയർ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് മാത്രം അതിന്റെ കണ്ടാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സിങ്ക് എയർ ലോക്സ്. So here
sometimes some manufacturing process of poisonous substances is going on in an industry. ചില സമയത്ത് പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഹേൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ആ ഏരിയയിൽ പ്രഷർ കുറച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും, പുറത്തുള്ള ഏരിയയിൽ പ്രഷർ കൂട്ടി വെക്കും. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ടോക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസുകളൊന്നും പുറത്തോട്ട് പോകരുത്, ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം. ഈവൺ ഇനി പുറത്തോട്ടുള്ള ഡോറുകളൊക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതിന്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉള്ളിലോട്ട് വരിക എന്നല്ലാതെ ഉള്ളിലുള്ള ടോക്സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിസൺ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തോട്ട് പോകാത്ത രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ പുറത്തുള്ള രണ്ട് റൂമുകളിലും ഹയർ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ആ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും സിങ്ക് എയർലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ പർട്ടിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എയർലോക്ക്. സോ ഓൾ ദ നമ്മൾ എയർലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഡോറുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഡോർ മസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു ആൻഡ് സൈഡ് ഹാവിംഗ് ഹയർ പ്രഷർ. നമ്മളൊരു ഹയർ പ്രഷർ ഉള്ള സൈഡിലോട്ട് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? ആ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഡോർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ ഇൻ ദാറ്റ് മാറ്റർ. And the airlock must design with an interlocking system so that the both door cannot be open at a time. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും ഒരു ഇന്റർലോക്ക് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എയർലോക്കിലുള്ള രണ്ട് ഡോറുകൾ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റേ ടൈമിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോ ഇൻ കേസ് ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അറ്റ് എ ടൈം സെയിം രണ്ട് ഡോറുകളും ഒരുമിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ബി ലിങ്ക്ഡ് ടു ആൻ സൗണ്ടിങ് അലാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് എയർ ചേഞ്ച് മസ്റ്റ് ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഹയർ റേറ്റ് ഓർ 20 എയർ ചേഞ്ച് പെർ അവർ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ നടത്താൻ പറ്റണം. ആൻഡ് എയർലോക്ക് മസ്റ്റ് ബി empty and no material should be stored. അപ്പൊ ഈ എയർലോക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എയർ കണ്ടാമിനന്റിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതല്ലാതെ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു സാധനത്തിനെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എയർലോക്ക് എന്ന്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എൻവിറോൺമെന്റൽ കണ്ടാമിനേഷൻസുകളാണ്. ഓക്കെ, but in case of cross contamination, we can define this is as a contamination of starting material, intermediate product or finished product with another starting material or material during the production. ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റോ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റോ അടുത്ത മെറ്റീരിയലിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിലൊക്കെ കണ്ടാമിനേഷൻസുകളായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And the risk is greater, this kind of cross contamination risk is greater when we are using dry material processing. And the common sources of cross contamination are dust, vapor, gases, particles, sprays, residues on the equipment surface, operator clothing or skin. So these are some kind of examples. And the most dangerous contaminants include sanitizing material, hormones, living organisms, cytotoxic materials, and highly active compounds. These are some kind of examples of most dangerous contaminants. Now we have to design and facility to prevent both contamination as well as cross contamination between the product, and this contamination must be avoided by controlling the quality of air in the room and by ensuring the hygiene. And cross contamination is much difficult to control when compared with the contamination. Now, what are the different measures to prevent or to reduce this kind of cross contamination? The first thing we have to do is manufacturing the product in a dedicated area. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ലേ ഔട്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ടാബ്ലറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ ഒരു ലേ ഔട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം വേണം, അതിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം വേണം, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ വേണം. അങ്ങനെ ക്വാറന്റൈനിൽ അത് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ വേണം, ദെൻ ഡിസ്പെൻസിങ് ഏരിയയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, ദെൻ അതിന്റെ ഗ്രാനുലേറ്റിംഗ് ഏരിയയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ഇതുപോലെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ.
ഓരോന്നിനും സ്പെസിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഏരിയ. ഇനി പറഞ്ഞ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് സ്ഥലത്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് നടത്തേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കൂടെ മാനുഫാക്ചറിങ് നടത്താൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതല്ലാത്ത രീതിയിൽ, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻസിനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് വി ഹാവ് ടു മാനുഫാക്ചർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ആൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഏരിയ. And second point to reduce the or prevent the cross contamination is manufacturing on campaign basis, which means നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരേ പ്ലാന്റ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഡിഫറെന്റ് ടാബ്ലറ്റോ ഡിഫറെന്റ് ക്യാപ്സൂൾസിന്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ വരിക ഒരു പ്രോസസ്സിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ അടുത്ത പ്രോസസ്സിലോട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം, ഒരു തറോ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ന്യൂ ബാച്ചിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടാമിനേഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, now third point, using premises that approximately protected through the airlock, air extraction system and pressure differential also can reduce the cross contamination. And we can reduce the cross contamination by preventing re-entry, recirculation of untreated air, by using protective clothing of operators as well as persons who are working in the pharmaceutical industry, and regular testing of for the presence of residue. All these can be used to measure to prevent or reduce the cross contamination. So this is all about the environmental control in a pharmaceutical industry and different sources of contamination as well as control of contamination. So this is one of the important questions which is usually seen in the pharmaceutical quality assurance യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ഇതിൽ നമുക്ക് സോഴ്സസ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എൻവിറോൺമെന്റൽ കൺട്രോൾ സ്പെസിഫിക്കലി സ്റ്റെറൈൽ ഏരിയാസ് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ കണ്ടാമിനേഷൻ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഫോർ university exam. So that's all about environmental control and control of contamination. Thank you.